Welcome to Vision Academy. Today we can see about the topic of General Science. Term 3, Chapter 3, Chemistry in Everyday Life. These questions are useful for Tnpsc, TET and police exams. இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படி ஆன்சர் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, இதற்கான ஆன்சரை நாங்களே சொல்லிடுவோம். Let us start with the first question. Soaps were originally made from dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is animal fats and vegetables oil. அதாவது அனிமல்ஸோட ஃபேட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸோட ஆயில இருந்து சோப்பை தயாரிக்கிறாங்க. The next question. The saponification of fat or oil is done during dash solution for hot process. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. The answer is potassium hydroxide. அதாவது saponification of fat-உம் ஆயிலும் potassium hydroxide solution சேர்ந்து hot processக்கு யூஸ் ஆகுது. The next question. Gypsum is used added to the cement for dash. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is hardening. அதாவது ஜிப்சம் சிமெண்டோட சேர்ந்து ஹார்டா இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. The next question. Dash gas causes tears in our eyes while cutting onions. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is sine propanethial S oxide. அதாவது sine propanethial S oxide வெங்காயம் வெட்டும் போது நம்ம கண்ணுல தண்ணிய உண்டு பண்ணுது. The next question. Water, coconut oil and dash are necessary for soap preparation. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is animal fat. அதாவது வாட்டர், கோகோனட் ஆயில் அண்ட் அனிமல் ஃபேட் இதெல்லாம் சோப் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு நெசசரியான திங்ஸ். The next question. Dash is called as farmer's best friend. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சரை உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is earthworm. அதாவது ஃபார்மரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் earthworm. The next question. Match the following. The given questions are: first one soap, second one cement, third one fertilizers, fourth one gypsum, fifth one phenol. The answers are C6H5OH, CaSO4 2H2O, NaOH,
RCC, NPK. நான் உங்களுக்கு 10 seconds டைம் தரேன். இதற்கான ஆன்சர் உங்களால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. The answer is first one, soap. NaOH. Cement. RCC. Fertilizers. NPK. Gypsum. SaSO4 2H2O. Phenol. C6H5OH. இந்த மாதிரி வீடியோ செஷனுக்கு விஷுவல் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க.